ezi omume ezi omume ezi omume jiri ezi omume dị ka uwe gị ezu n'ori ezu na ori ji agbana m ụgha gị fụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya jiri ezi omume dị ka uwe. Ụmụ ibe ekene m ụnụ. Ụmụ ibe, ihe a bụ Igbo heritage. Igbo heritage bụ gịnị? Igbo heritage bụ our tradition, ihe ndị Igbo na-akpọ ntọala Igbo. Igbo heritage bụ ntọala Igbo. That is the inheritance. Ihe anyị mere inherit. Ihe nna nna anyị ha desara anyị. Ya bụ the value system. Our value system, the foundational structure of who we are. Ugwu anyị, asị na ugwu mba bụ ugwu mba. Asị na nkụ dị na mba na-eghere mba nri. Igbo heritage bụ ugwu anyị. Ihe nna nna anyị desara anyị. And ebe ahụ ka anyị ga-arụ any foundation ọbụla anyị ga-arụ, na-enu ka anyị ga-arụkwasa ya. Because edosagoro anyị ebe anyị ga-arụ. Asị ọ na-eme azụta ala wee zọba ute. Ha azụtagoro anyị ala, anyị ga-azụta ute. Ihe a na-ekwu okwu ewu value system. Ihe a na-ekwu okwu ewu value system, a value system. What they left for us. Ihe ha desara anyị. Nwanne onye na-enwe ihe ọ nwere enwe ihe ọ na-akwafukwe. Ọ bụrụ na enwere ihe Igbo, enwere ihe ị na-akwafu. Ugwu mba bụ ugwu mba. Ihe mere anyị ndị Igbo, the reason why we exist and the people hear our name, even in Nigeria self, we answer Igbo, is because of that tradition. If you sell away tradition ahụ, ire ugwu gị, enwerezi ihe ị nwere. Ire ha na ugwu gị, nwanne ugwu gị agana. Ire ugwu gị, nke gị agago, your own is gone. Ire ha na ugwu gị, your own is gone. All that is our tradition ka anyị na-ekwu okwu ya. That is Igbo heritage. Because one thing in life is American man is answering America because of that passport. The value is in the passport, not on the name America. French man answering French man is because of the value in that passport of a French man. The same thing applicable to Spanish man. Ọrụ Igbo mere gị ihe Igbo, not the value in Igbo. Nwanne, enwere ya na-asị mmadụ a na-asụ mmadụ adaka n'ọnụ enwe. Elesiri gị ahịa fake n'ọnụ original. That is it. So if you go for Igbo of name, nwanne na-asụ ọ ga-adaka n'ọnụ enwe. You must go for Igbo with value. Igbo nwere value. That's our own tradition ahụ. Ebe ahụ ka edesara anyị ha anyị ga-eji. So anyị nwa na onwe anyị wee lay a foundation of Igbo development based on this. Because onye na-amaghị ebe ediri ozu agaghị agbanwe ya. Ị gaghị asị na ihe na-atọ ụtọ, ịmara ihe ọ na-atọ ka ya. If you say development of Igbo land, nwanne, building a state is not a development. If building a road is not a development. They are not. Because development is ọ buru ibu, ọ bụrụ one thing. If you like, you can build estates in Lagos, or Lagos developed. If you like, you build estate in Asaba, or in Owerri, or in Enugu. That will not make Igbo land developed. That will not. Only thing ga-eme Igbo land develop is that tradition. Because name Igbo simple means a child in embryo. You got to go as your Garden of Eden, which is nwa ebu n'afọ, eze ebu n'afọ. That's all. So eze ebu n'afọ, ị gagara ọrụ ụlọ, ị develop be. So anyị nwa wee bịa wee lay a foundation of Igbo development, not Igbo land, but Igbo. You see, that is the difference. Gee ihe m na-eti okwu ọfụma, gee okwu m ọfụma. Igbo development, not Igbo land. Land ya anaghị eme developed. All human being
agwa ị na-akpaso society or community. Onyenwa bụ ihe na-eme community ahụ o ji ashine ashine. Na be anyị na Naijiria sometimes mmiri na-ezo, ndị mmadụ ebute ahịhịa wụnye na mmiri, chezie na mmiri ahụ na-aga na space. Mmiri ahụ anaghị aga na space, mmiri ahụ na-agakwa na their way. Mana ị ga-ekporo ahịhịa gaghị na mmiri, ka ebe ọ ga-ebu ya aga, ka ebe mmiri ahụ ga-ebu ahịhịa ahụ wee gaa, mmiri ahụ ọ gaghị eri ahịhịa, ọ gaghị eto, ọ ga-ebugide dọpụkwara gị ya somewhere. So ọ bụrụ na ịchọ ikwu about Igbo development, what is the ideology of that name Igbo? Because ideology means idea, an entity, which is identity. In aza Igbo as an identity, which is two names, ideology and identity. You got to go. This ideology and identity was identity, because idea and entity, the two makes up ideology and entity. You got that? Idea, the idea, ihe na-ekwu, idea, kedu ebe isi weta idea of ihe na-ekwu? What is the source of the idea? Then the entity, which is the creation or God, whatever you want to call it. You got to go, because entity is physical creation, manifestation of invisible force. So the two comes together, form identity. One, or idea and entity comes together, form identity. So if you associate with this name called Igbo as identity, then what is the idea is your responsibility to know, so that tomorrow somebody will not come and deceive you. Yeah. It is your responsibility. That's why the education in life, education simple means to prepare you mentally so that you don't fall victim to false prophecies. That is education. Education is not when you want to make abroad to prepare you. Education only want to prepare you. It's you that will carry your cross. Education only going to prepare you to carry your cross. Everything I na buy today, there is no one indigenous to us. No one, no single one. What you call dibia in English, simple means that the same thing with John the Baptist. Because he's forecast. Dibia simple means John the Baptist. Dina abia. John the Baptist is a Christ abia. Simple. All here dina abia mean dina abia. D is coming. The master is coming. Which is the forecaster. Nothing more, nothing else. Every program you give your spirit, either you will destroy the spirit or you will cure it. You have created a beast. We call it the beauty and the beast. You have created a beast in the name of religion. I don't know what. And that beast is what is hurting your land now. What you see as criminality is fake manufacture. You can manufacture a demon. You can. You can manufacture a demon if you want. Everything is possible. What is happening in your land is from that what you do. Because you program the spirit with evil force. The program you gave the spirit with those things, I can give you guarantee. Nowhere in Igbo culture you have those things you are doing. It's not there. Go by the names. Go by their names. There is nothing like that. By the name we answer, it's nothing there. All of them. Because our value system bụ ezi omume, ezunori, agbana ama oge ịfụnanya. Period. Is general, is generous, generosity, is harmony, freedom, peace, and unity. There is nowhere, all those, that is why your land is in this mess. That is why your land is a mess. You see it, it's a mess. No, in politics you are not. Nowhere. Nowhere, you have not found anywhere. Your children, look at your children. You just use excuses. We look at Nanya. Okay, now. Politics, ordinary politics. We cannot prepare our children to be best in everything. You must start the foundation. The foundation must be strong. The foundational structure is Igbo heritage.
If you build on faulty foundation, everything you do on top of that is faulty. From A to Z. The foundation they gave us is pure honesty. But the foundation we used to build, look at Abuja politics. How many of your people indigenously went to Abuja to represent you? Ị gaghị agbata nwunye n'egbe because ngịwa na-agba egbe aka ga-adịrị ọcha. Ngịwa na-agba egbe aka ga, so gun cannot get it. This thing will never ever shoot from gun. Ojukwu had money with the guns. He never get anything. The reason why Igbo people are suffering, Igbo people has been destroyed. Yes, yes, nobody dispute that. You are under occupation. Yes. You have been decimated. Yes. You have been traumatized. Yes. Deprived. Yes. We agree. What is the solution to it? What is the cause of that Igbo marginalization, and what is the solution to Igbo marginalization? That is the question. What about Igbo? Okay, we had a common entrance or WAEC. Igbo, they demanded higher number from you. If you go to police, they demand higher from you. If you go to army, then demand higher from you. Why? What is the cause of this thing? That is the question. If you have the cause, then you will have the answer. If you don't have the cause, you will continue suffering. If you have the cause, you will move. If you don't know the cause of these things, you will keep on talking forever and ever, and no solution will be added to it. They're simple. Because our people, problem about a na-emegbu ka emegbu, anaghị emegbu ka eziokwu, a na-eme gị mmegbu. Ịghọtago? A na-emegbu nwanne, a na-emegbu ga emegbu, ama m makwa. A na-emegbu gị ọfụma ọfụma. Ịghọtago? Oh, if you go to Abuja, if you want to know this thing, you don't need microscope. Use the systematic instruction to view it. A man, they want to suffocate you. You got to go. They want to suffocate you till you stop breathing. That's all. But if you know how you get into that mess, then you know how to get out of the mess. Period. If you don't know how you fall inside a hole, how will you know how to get out of the hole? Our young children today, they saw these things. They just live in it. They don't know how these things comes in. 67, we will not fail. You got to go. So, you got to go. Now, okay, they bought the train. There is a train in Nigeria. No one passed from Mbamiri, where the oil comes in from. No one passed from Igbo land. Igbo land and Mbamiri is the people who generate 98% of Nigeria money. But yet, train I got that side. You got to, no single government present in Mbamiri or Igbo land. Mbamiri is not fighting for Nigeria to separate. No. But why is they suffering the same thing? If you go to Mbamiri, oil space everywhere. Even their land, they cannot even make food. As I'm speaking, gas flaring is burning there 24 hours. People are breathing gas flaring 24 hours in Mbamiri, which gave 98% of their wealth to federal government. Okay, so what? All these things, they are factual. If you go to parliament, if you want to pass any law from that side, already not 19 or 17 states in that house that enweghị ike ịpassing law unless ma ha ekwere. Ọ na ha ekweghị, the law agaghị passing. That is a fact. If you like, you go and do your research. These are facts. So ihe ọ bụla ị chọrọ ime with that parliament already is dead on arrival. Simple. Is dead on arrival. Oh, because of that, because isi ka ije n'ọha ọgụ ndị meriri gị na parliament, ha ji police,
ha ji amị, ha ji gọọmenti. Kedu ebe ị nọ mgbe ha rụsịrị ebe a niile? Ị ga-ajụgodo onwe gị, where were you when these people encroaches to your territory? Where were you? Kedu ebe ị nọ? What were you doing when, because this thing did not happen started one day. It's not start one day. This thing take many years to encroach to presidency, to custom, to police, to army. That means there is a structure following here. There is no how. Every nwanne, in fact, enwere something a ga-eme a na-ekwu olukwuo, that is ọ na-egosi na anyị dị weak. Ịghọtago? Achọghị m something a ga-eme ekwuo ụmụ anyị adịbe afraid to have confidence in us. Kedu ebe anyị nọ? Police, army, custom, executive, judicial. Five seat of power. 5. Kedu ebe ị ga-esi agbazi dị egbe? Where? Kedu ebe ị ga-esi agbadi mgbe ị dịka mmadụ, mgbe ị nwere Eastern region with the government under your control, nwere ihe ime? Ọ bụrụ kịta ejighị police, ejighị army, ejighị gọọmenti, ejighị judicial, ejighị executive, ka ị ga-agba egbe? Ọ bụ kịta anyị mgbe ị dịghị ka mmadụ, nwere ihe mere, ọ kịta dịghị ka mmadụ. Ị ga-ajụ onwe gị, where were you when these things happen? That is where you know that there was a problem in our side. Their own problem, we hunt them down. Don't worry. Their own problem is evil passion. Your own is evil desire. Let everybody carry their cross. Let them carry their own cross. Lee anya, ka ị hụrụ n'ụwa mụ na gị nọ. Let me use what you know to give you example. Anytime, if your father is old, karanka. Oh, name neighbor in your street, neighbor in your area comes always to take care of your father. And you always abandon your father. When your father want to die, your father will call that person in their area that used to take care of him to give him his inheritance, not you. Not you. He will give that person who used to come to take care of him the inheritance. That is a fact, scientific proof. We should go to make peace with the ancestral heritage. Nothing you are doing in your land today is your ancestral heritage. No one. No one, I'm telling you, honestly, no one. What you call ordinary Igbo, that is not it, because ordinary means odikodi, odiya, odikodi, that means you and your spirit, which is the foundation of the beast. Ihe na-afụ beast, a na-ekwu maka beast ordinary. You got to go. Ordinary, awụrụ directly something. No, it's odiya. That means ọwụ na mụ na gị wụrụ ezigbo mmadụ, mụ na gị ekwere na ihe anyị na-eme, then we become. You got to go. So all about some specifics. No, it's an imaginary world. All about hey, ordinary must be this. No, or they call the osa, or they call the guru. As in a bed of the same feathers flies together, because it's the underworld. This underworld, ọkwa anyugo, ọkwa dreba. This underworld, the foundation of this underworld is preconscious mind. That is why they programmed your mind with the evil, so that you can react. Because it's about action and reaction. You got that? Uche ba akpa, onye ọbụla nya nke ya. Enwe na onye ifuru onye akpa n'isi before. Akpa a na-anya ya n'iro. Akpa a na-anya akpa n'iro, anaghị anya akpa n'isi. Akpa, onye ọbụla ifuru onye akpa, ọ ga-adị n'iro. You got that? So, one thing our people understand is
all those things you are doing with the blood and these things, they are programming your spirit. It's a program. Your spirit will be tormented. I'm telling you the fact. It's not as once you stop all those things, you watch a gaharos in Rojo. Try it. Just try it. Stop it for 1 year. Irokwan Rojo again. Biagwam Nambonyasi. Come and tell me, Nambonyasi, if you, after 1 year, you stop spilling blood, animal blood, this blood, ndemwanka, ndemadonka. 1 year, don't do it. Irokwazien Rojo again. Omonyasi. One is a tactics. Is a tactics. One I my hanaro. I my hanaro. I my hanaro. If you try to program your spirit with a good information, one it will play. That is why they know what. That's why won't go in Africa. Naro play. But in Africa, Ghana, NASA, or wizard, because programmed in NASA. Very nonsense in Oba. There is no nonsense in NASA. If you go for scientific laboratory, odoga anya enweghị nonsense nọ here. Ebe a ka a na-arụ mkpụrụ ọgwụ ị na-aṅụ iji adị ndụ. Ebe a ka a na-arụ nri a na-ere na supermarket. Lekwe very clean, shining, crystal glass. Ị gazi ebe ị na-agwọ ọgwụ. Ebe ahụ esie nri ebe ahụ nye gị gaghị eri. And ihe a bụ ihe ị na-enye your spirit ka o rie. Ihe a bụ ihe ịchọ ka spirit gị rie, mana esie nri na-enye gị gaghị eri. Mmadụ jere ịnụ nwaanyị, nwunye ebute mmanya nye ya ụfuo. Nwunye ebute mmanya nye ya ụfuo. Ọ trust ọ dị that thing to give that wife to his spirit. He doesn't trust her. So all these things with the weak mind cause those things in our because before this will encroach to this level, there is something wrong with inner you personally. Before they encroach is because they make you evil. Then your ancestors begin to give them your inheritance. That's it. Your inheritance was given to them because of what you na-arụrụgharị aka. Nwanne ihe na-eme adịrọ mma. Simple as ABCD. Eziokwu bụ ndụ. Igbo, the foundation of Igbo land is value. Ihe ahụ ị na-eme nwere value. Ihe ahụ ị na-eme, tradition is Igbo heritage. When we go to heaven above, the inside, innermost chamber of the creator, the purest part of creation, existence. The purest part of existence, we went there to bring out the Igbo philosophy. The Igbo idea that makes human being exist. The purest, the gold of life. Akara inata simple means gold. Akara inata gold. If we say we know. Not because we want to brag. No. Akara. See the color of akara is gold. Before you make the akara, what process do you want? Ke process ye gara we ma akara. Then you know that when I say we are going to build Igbo land up to standard level, what you see called science is nothing but destruction. That is not science. How can somebody say he is doing science at the same time he is crying for climate change? Somebody who is crying for climate change, now they want to run away from fuel to electricity. Next 100 years again, they will start telling you, oh, electricity is bad again. Where are they going to go? Before they say all these things are good. Now they say it's not good. The fuel is... Now I cannot take my car to city. They say I'm polluting the space. So when they are doing this motor, they never know that the car will pollute. So when I tell you that civilization is not destruction, this thing is destruction. Technology is destruction. Technology is destruction. Television na-egbu anya, phone na-egbu anya, moto na-egbu mmadụ. You got carbon monoxide, all of them. You got all of them. So if you want to develop a state, a place, now
ngwa gị na ọ bụrụ destiny ka a na-ekwu maka ya because ị ga na-eme expect no ọ bụrụ ya ihe ahụ ị na-afụ nwanne ihe ahụ magic is magic nothing but magic ọ bụrụ reality because it's a virtual reality. It's a virtual reality. Go and Google virtual reality. Telephone is a virtual reality. Phone is a virtual reality. TV is a virtual reality. They are not real. So what we need is human capital development. That's why you see they cannot get peace. Now Europeans are crying everywhere. They are buying food. Because Russia and Ukraine is fighting. They fear if Russia ga-atụ mgbe ogbunigwe na-egbu mmadụ. Mgbe ha na-eje arụ ogbunigwe, ọ na-aga ihe a na-arụ ya fọ ọkwa ka agba ya. Ọkwa ka agba dị ogbunigwe. So ka ihe a na-atụzikwara n'ụjọ kịta. Why are you fearing now? Hey, everybody a na-egozi krim ọ ga-eme tezie n'ahụ mkpụrụ ọgwụ a ga-ahụ. Pharmacist agwụna. Ego kpoo na ha ọgwụ na pharmacist. Ị gaa na supermarket na onwezighị ịfụ ego kpoo na ya. Kedu ihe a na-arụziri ngwa ọgụ ebe ọ bụ na ha achọghị ebe ha ga-agba ya? You see, ngwa gị na anyị ga-arụ a n'Igbo ejikwa na ụdị ihe anya ya example. We want to build a place to call home. Ọ bụrụ a place ị ga-ebe everyday na ị na-ezogharị n'okpuru bed. Nuklia a na-arụgharị iji nuklia eme gịnị? Ụwa ọnwa isii. Since America nwere nuklia ọkwasị ebe na-abụ ka ha tụgoro ya n'ụwa. The existence of America so only 2 places. India nwere nuklia ha tụbeghị for once. Pakistan nwere nuklia never for once. Ịghọtago? Russia nwere nuklia never for once. Ya maka ha na-etiri mkpu na o mekwa obeje pịa ya aka ya agbagbuo mmadụ. So nwanne ihe a bụrụ ya. Ihe anyị need a peaceful society with everything included. Ọwụ na moto gụọ ga-agụ ijegoro. Ịghọtago? Nwa onye si gị ego na. But mara amara na ihe a na-agba na ntị ejighị agba n'anya. Anyị bi ebe ndị nwere moto ahụ nọ. Ibiri n'ọdụ ụgbọelu ebe a ihe ị ga na-anụ everyday bụ na ọdụ ụgbọelu a ga na-akwụ more tax because of na exhaust ọ na-ebupụta ebe a na ndị mmadụ na-ekuru ukuru ọjọọ. That means plane adịrọ mma. Ọ ihe ha na-achọ ịgwa gị life and direct. Mana why ha ji wee rụzie ya? Simple because ha chọrọ ego. Ịmaghị ego one plane na-agbata na-ede gaa gba tiketi iji aba plane efu ego na-aya akwa gị na na-agba ya. So anyị na-ekwu maka ịrụ ala Igbo ya ka m ji ewepụsị those things. Ọ bụrụ ya ka a na-ekwu maka ihe a na-ekwu a ga-eji arụ ebe anyị ga-eme anyị biri anyị na-ekute ezigbo ikuku ịpụta ọ dịka garden city, flower, brick house, no block house, no cement house, bricks, modern bricks. Ịbata na compound nwanne compound a na-agụ gị agụ. Every of our children ga-enwe ọrụ. Already is written in our own tradition. Ha bunyere anyị akwụkwọ n'eluigwe. Tradition complete, value system contain everything inside. Value bụ ngwaahịa. Ịghọtago? Value bụ ngwaahịa. That means value anụnwa bụ everything gbasara ngwaahịa. Ndị Igbo nwere akara aka. I did not invent it. Gịnị bụ akara aka? Akara aka bụ ihe onye buru bịa ụwa. Kedu ihe ahụ i buru bịa ụwa? Ọ ya ka a transform into market na-eresi ọhụrụ ahịa. So nwere ihe ga-akọ anyị nwa. If we say na anyị ga-eme ala Igbo ọ dịrị ka anyị chọrọ ka ọ dịrị because we mean it. Because we build under tradition then give to us. Ndị ugwu enweghị tradition, ndị ofe akwa enweghị tradition, ndị Benin enweghị tradition, ndị Eju enweghị tradition. So ke na ndị anyị na-aga compete na commerce ị na-eje egotere m ihe ndị China na-ere. Ị na-egotere m ihe ndị China, na-egotere m ihe ndị Turkey. Nwanne ihe abụrụ business, forget that. Ihe abụrụ ahịa. You got to go because ahịa bụ trade mark. What is your trade mark? Mbụrụpụta ụwa gị, kedu ahụ mara chi gị? What is the sign they give to you? Kedu ahụ mara chi gị bụrụpụta ụwa sị na mbọsọ ekere nwata ka ekere ihe ọ ga-abụ? Kedu ya? Ndebe anyị na in fact, nwanne ịnụ maka akara aka abụrụ ihe ụmụazị. Akara aka abụrụ ihe ife na ihe a ndị be anyị na-eme today ha na-eme eji ete nwanne ọdịnala Igbo as I said so here ihe ọ bụla ụnụ ma nwanne gafuo that nonsense. Ma ọdịnala ma ntọala ma eme tụfuo ihe ahụ niile. Let us start afresh. Ka anyị bido n'isi. Ka anyị mmadụ rụrụ those things. Somebody gave it to you.
All mmadụ, somebody gave those things to you. Ị na-achọ ịtụfu ụka, tụfugodi nka, dekwe nke akpụgodo ụka, tụfuo ihe ahụ iji. That thing with the problem of ụka. Tụfuo ihe aha, let us ordinary new one, omenala new one, ntọala new one, Igbo new one. Tụfuo ihe a niile iji, because ị ga were ekwe new program tinye na old program, nwanne moto gị akwụọ njin. Moto gị akwụọ njin. I were ekwe this new something na-eweta tinye na datin, moto gị eji breki ozugbo ozugbo. Life and direct. So the best thing for us, this is our coming, everything fresh. Mma nke ahụ iji mmadụ nyere gị. So ị gaghị asị anyị na-achọ eweta nke anyị na-eweta yes, nke ahụ iji ka onye nyere gị ndị mmụọ nyere gị. Nke ahụ iji ọdịnala ahụ iji ndị mmụọ nyere gị. Omenala ahụ iji ndị mmụọ nyere gị. Kwa mmadụ nyere gị. Ọ mmadụ gwara gị. Ọ dọrọ mma, it's not working. It's not working, man. It is not working. So if we say we want to purify our land, we say we mean it. We have to build a community. We will build a community of decent people with commerce. Everything included inside this community. Our community nke fake community. When they look at fake communities, I'm since fake religion, fake community, fake brothers, fake sisters. So the best thing for us is to start afresh one community of this value system. One ezi omume, ezunori, agbana amuga, ịfụnanya. Nwanne sọsọ ihe ị ga-ezuru ori n'ụwa kwa ego. Nwanne, anyị ga-enye gị chance to prove that your success. Anyị ga-enye gị success, nye gị progress. Iji aka gị prove ya. Ịghọtago, so ọwụ na akara aka gị ewe ibe ọgaranya. Ị ga-aba. We will set the pace for you to thrive, not we. Anyị ga-esetịrị gị pace so that you can show that your success. You show it. So ọwụ na ị chọrọ inwe ego, ị ga-enwe nwa ego. Ndị a bụ na-enwechiri plan bụ mmadụ. Mmadụ nwechara disi Abrahamovich na ndị otu ya. They have money. So ọ bụrụ na ị dị ambitious to have money, ọ bụrụ criminality. No, we set a pace for you. Nna nwanne chụọ dị ego ka anyị just gosi ka esi achụ the thing legally. Chụọ dị ego. That's all. It's about demand and supply. Ịdịkwa ready to create. Ịdịkwa ready to create. That's nwanne anyị chọrọ ka anyị kụziere ndị be anyị ka esi akpata ego na legal way. Ọ bụghị iwu na ị ga-akpali ihe gị na wrong way. It's impossible. No. Ọ bụrụ iwu bụ na a ga-akpa ego in wrong way. That na-adịrọ mma. You must have. Ị gaa n'ugwu o nwere ebe ị ga-aga n'ugwu asị anaghị aṅụ biya. And iji ebe ahụ respect ya. Ọ bụrụ na anyị nwere value the way ịghọtaga ọnwụ n'ala Igbo na o nwere ebe n'ala anyị edere si na efi anụmanụ anaghị akpa na fam. Ọ dị na Igbo law na anụmanụ anaghị akpa na fam. Is there? But due to this your tradition anaghị practice here. Had it been not the practicable, onwe ha anụmanụ unu ga-afụ na your farm to start with. Because it's a law. The same way somebody sị na agaghị aṅụ mmanya n'ugwu Awụsa. So anụmanụ agaghị akpa na farm. So already your law stop that. You see, your governor will not go and revoke the law and say anụmanụ ga-aga ebe a ma ọ gaghị aga ebe a. Because you don't have one. You got to go. So you don't know how to differentiate between federal government and don't use Europe. Europe is a place where people come to occupy. Our land, we own it, they come. So Ayunwa with the host, we host them. Because your brain is not working. You host them. So that's your law. You choose to host them, you see. What if you remove it, you die, you go. Iwepụ that law ahụ nke ahụ iji ihe unu na-egbu ewu na ọkụkọ. That is why everything is being taken away from you. Everything. Ị gaghị anapụta nwa onye ugwu Muslim. You can't. Because on that thing ji anị ha. That thing bụ ihe ji anị. Ọ ja ma bụ agbata obi, ọgbụgba ndụ. Ihe onye nyere gị anị ahụ iji bụ that your law. That your law bụ ihe ji anị ọ bụrụ. If you remove that law, your land goes. Everything about you go. Life, everything goes away.
all this law ga-eme oshi agaghị ezu na bụrụ no criminals. Yes, because if these governors who elect them, these governors, do you know them? You want they have? You don't know them. So their agenda. You do know their agenda? You don't know. And you don't have a law to prevent them from doing anything. You don't have. Mana ị nwere iwu ala, ị nwekwara iwu ala, nwee nsọ ala, nwee ntọala, nwee ntọala. Nsị gị were igbu ndị kọmuniti. Isi m nwanne iruo m nse were ma ọra machie gị ntị. Ezigbo aka ntị, dirty slap. Dirty slap ka m ga-ama gị. So ị maha nọ ihe a m na-ekwu bụ ihe nyere gị right over those people. Ị maghị? Let me see how you ga-agbagide egbe gbata ya na egbe gị na-ezogharị n'ime ọhịa everyday buru egbe na-ezogharị n'ime ọhịa. O megị taa agbagbuo gị taa agbagbuo gị echi. Agbagbuo gị taa agbagbuo gị echi because ọgba egbe na nne bụ mmadụ na mma. Ịghọtago? Ịnwụ gị taa ịnwụ echi ị ga-eme egbu egbe agagharị n'ime ọhịa achọ onye ka ị na-achọ wute egbe n'ime ọhịa. Agụọ ya egbukwa gị dị egwu. Nwanne sikwa ebe a pụta bụfe agụụ egbuo gị n'ime ọhịa. You hungry will kill you inside bush. Ịmaghị? Anaghị eji ya agbara ntị agba n'anya. Life is very sweet. Let us create paradise for Igbo. In Igbo land, Igbo land become paradise with Igbo law. We already have them. What we need is to organize ourselves to implement them. No more criminality, no more raping of our children, no more raping of our land, no more destruction of our farmland. All these things will stop. Oh, everybody ga na Abuja na-akụgheri from Lagos, akụgheri from Abuja, na-ekwugheri from internet, from Facebook, na-akụgheri ndị Buhari isi. Na-ekwugheri somebody after na Facebook. Na-akọ nonsense. You cannot stop. Nwanne enweghị otu ị ga-esi wee megide that because already you are violating the law. They will accuse you of breaching the law. A na-egbu gị. Ịgbaghị. They will accuse you of breaching the law. You will become a victim. So go and the best thing anyị ga-emere ndị be anyị bụ let us organize our community, put them under structure. You got to go under structure for our community. Anyị nwere nsọ ala. All these things nsọ ala anụnwa lee ihe ọ bụ. Iwu ala anụnwa lee ihe ọ bụ. We must practice them. We don't have any option. We must practice them. This is called human right. It's our right. Because you don't know your right. You mark your right. So the best thing for us, one, get us 10 people from your community. Then you establish your community. Anyị nwa ka ọ dịziri to tell you what and what to do. Every of you who start that community service, uhe unu ga-eri agaghị aka unu. You will be employed. A ga-eme gị employ, ị na-arụ ọrụ, nwee social security, nwee retirement benefit. Ihe anyị bịara ka anyị mee Igbo ka ndị mmadụ hapụzi je Lagos. Stop going to Lagos and Abuja. You stay in Igbo land comfortable and be better. Ndị je Lagos ka abatazi chọrọ ha ihe ha na-eme. Ọ bụghị onye ha ejeghị Lagos ọ gaghị ebi. Ha mezie ana Igbo ọ dịtụ relevant a na-agazi na Asaba was the latest. Nwanne we will drag them. Anyị ga-emekwa Igbo land ọrụkwa hot cake ruo market place. Anyị ga-eme Igbo land ọrụkwa market place. People will come to our land to enjoy. Hapụgodi ndị a na-eme ihe ha na-eme ihe bụ ndị frustrated, ndị iwe na-ewe. Hapụ ndị a nwere ihe ha na-enye mba. So hapụ okwu ha dọrọ ihe ha na-eme. So anyị gị because enwere ka a na-ekwu eketa ụjọ ga na-atụ ndị mmadụ kwa ndị a na-agbakwa na egbe na-egbukwana nwanne ndị mba mmiri Niger Delta ihu ụdị egbe ha na-eyuzu how far ma how market Niger Delta how market ke Avengers ha Niger Delta ndị na-agba egbe na-ebugharị ụgbọ mmiri ha maka ebe ha nọ were dị nwanne nwere ihe na-adịgide n'ụwa ọ na-adịgide. The only thing ga-adịgide n'ụwa bụ this value system. If we chose to be a better people, leave a heritage for our children the same way as we debere anyị ka anyị debere ụmụ anyị, the answer is here clearly.
if you want to be marginalized, if you want to be deprived politically, if you want to be deprived in Nigeria system, then you go ahead doing the same thing you are doing that result to marginalization, result to deprivation, result to destruction, killings. You keep on doing nonsense. All that nonsense lead to those things in them. That nonsense lead to marginalization. Go to politics, go to exam. If you do exam, they will seek higher mark from you. If you go to Lagos, ị na-atụ ahịa ịnọ n'ọdụ ha ka ahịa ụlọ na-eme increase, emechie chọpụ ụnụ send ụnụ ebe ọzọ. Ọ dị ha ka ebe ahụ na-adịkwa ụnụ na-achọ ịgbawakwa mgbọrọgwụ ebe ahụ, emechie ebe a send ụnụ ebe ọzọ. Ọ dịghịkwa na agba mgbọrọgwụ ọbakọta nke a eme tax increase. Ihe a ga na-eme bụ ime ka ị narị egbutuo gị. Onye kwụrụ ọtọ ebe utuo ya sọmụ bụ eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa. Onye kwụrụ ọtọ ebe utuo ya sọmụ bụ eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa. The only solution is eastward. The only solution is eastward. Nwanne anyị ekwugo na we will set the pace for you to show us that your talent. Gosi anyị that your talent isi na ị chọrọ ikpe ego. Anyị ga-esetịrị gị line. Ị gaghị ezu ori, ị gaghị agba ama ụga. But ọnwụ na ego ka ị chọrọ inwe, anyị ga-egosi ike si enwe ego. Don't you steal. Ezukwana ori, agbakọ na ama ụga, akpọkọ na mmadụ asị. We will set the pace for you. Ị chọrọ ime invest, ị chọrọ ebe ị ga-eme invest, ime invest igbuo ozu. Anyị ga-edere gị proposal. Anyị dere gị plan, anyị dere gị proposal. Anyị nye gị market, anyị nye gị consumer. Anyị write ya proposal also, anyị enyekwa gị plan. Ma gị ma ego gị nwanne enye na ya nwere ihe ije ego ga-eme. Ihe anyị chọrọ ka the land dị oke, ka ngị nwa dị comfortable na the land, so that akpọ gị onye Igbo ịza. Ichi iri ya wee iri awọ chara acha, akpọ gị onye ori awọ ịza. Anyị chọọ iri Igbo, anyị erie Igbo ugwuye. Enwere ihe ọ na-eme amụọ nwatakịrị enye keeki wu ugwu ịghọtago, keeki wu ugwu ọwụgba ntị. Mana ịwazie bi keeki ya bụ ịwa ọjị, ịwa ana ihe jikọrọ ụlọ ọnụ. Ọkwa n'opposite, ọkwa na free go yourself from bondage. Either they destroy what binds you or you free yourself from bondage. The same thing. Oya ka nwatakịrị a na-awara keeki ya, that means he is freeing himself from bondage. Oya ka ọ na-awara the cake. So anyị maka ọ dịrị nwanne enwere onye ụmụ ihe ahụ small thing ma ihe na-amapụrụ ụlọ obi ebe ka esi eweta nwanne. Demand create market, not otherwise. This is commerce. Demand in commerce, demand create market, not opposite. So what about ego? Gini, ego is security. Ego is security. So because ị na-achụgharị ego, ị mara ihe ego is security number. Iji credit card jegori na chọpụ enwere gị iji. Ọkwa iji credit card n'aka jegori ihe na chọpụ ọkwa awa mpempe akwụkwọ iji n'aka. Idere mmadụ cheki 200 million naira. Ọkwa mpempe akwụkwọ ka o ji o. Mana n'isi ya 200 million naira na exist n'isi ya. Ajụgo m ndebe anyị si ya ibu Mercedes 20 million or ibu Rolls Royce 20 million. In my ihe mere Rolls Royce and 20 million, all the factory na Rolls Royce, the worth of the factory na Rolls Royce onye ahụ that 20 million. Oh, that motor ibu. All the worth of the factory na arụ the motor. I will 20 million. So if you look at motor, I change worth to 20 million. You want to 20 million. All the owner of that car with that 20 million worth, because its value can ekwu. So Igbo value is value of gold, because it's ezi omume ezunori agbana amog efunanya. That is the content of gold. It's 24 karat. This thing with 24 karat gold. So that is your worth. If only you equal na this thing I ekwu now. Your worth is 24 karat gold, the same price or you got what. So any goods so when you would put an ahia, and I have baggy. Once you have goods, or told him as an yao Samsung or yao Toshiba. Igahani Maya for us and song as a Samsung and we have fake, we had double. Yabu, Igbo, we hear them wagi double. Or Igbo fake. Once you, either you are or you are not. You will imitation. Either you are or you are not. That is why you see the subjugation, you see the marginalization, because you are not. If you are, nwanne onye nọ n'elu plane na-afụ elu na n'anya.
onye ọbụla na plane na-afụ onye nna so ọ bụrụ na iwu onye Igbo that is ihe a na-ekwu somebody onye bara n'ọnụ agụ unu na-akpọ ya Daniel mgbe unu na-eje ụka Daniel bara n'ọnụ agụ mana agụ ataghị ya ọ ihe Igbo bụ ndị bara n'ọnụ agụ mana agụ ataghị ha nwanne ọ kazikwa unu obi come out ka anyị rụọ n'ala Igbo ihe abụrụ sentimental ihe ụmụazị children have sentiment. That's why they kill each other in Nigeria, because of tribalism and sentiment. One, forget about sentiment. Let us be man enough. You gotta go. Let us be man enough and face our problem. Let us be man enough and rebuild our community. Anyị bụ ndị Igbo. You gotta go. Anyị bụ ndị Igbo, and everything anyị ga-eme will based on that principle and foundation. Nobody can force me to change it. Who are you to force me to change it? You gotta go. This is what I know. I can't make me now. I know what this. I know Igbo. If I don't go and do what I don't know, I will fail. So I told me that I don't want to fail my life. My ancestors must be proud of us. They must. I need to make something to proud. Make our children proud. Make every Igbo man proud. Only Igbo must be proud. Because what we will do in that name, you must be proud. Once you hear Igbo, you are proud to be. Today, some people say they are from Israel because there is no reason why. They have no reason. Because if you don't have any reason to love something, you will not love it. You must have a reason to like something. You say somebody don't have self-love because of any reason, value to love himself. Had it been now with a value, or love only. But on the value. So if only COG were inferiority complex, because they have no value. Or won't have a value, have inferiority complex. That is why everywhere you see them, and I can do Chepronafo, because they had no value. So that's why in the Sono, Igbo heritage based on development. Igbo development. Our community will be organized in a standard form. In a form we all enjoy. One no, I asked then nke was in Nigeria egbu anyị Nigeria ata anyị nsogbu adịghị mana ihe anyị na-ekwu okwu ya nwanne mberede nye dike mana mberede fu dike ojie breki ọ mberede ka eji ama dike. In this time of difficulties, all the time to show the honor and the heroism inside you, not about shooting gun, not about gun. No, because gun will kill the innocent people. Gun can only kill innocent people. Let us use higher mind, wisdom. Because the wisdom creates, all wisdom creates work. Over hand. A G hand work, all mind the cage kill. You got to go. Over mind the cage kill, all mind the cage kill, over all wisdom. So let us apply this same way of creation to free ourselves from this bondage. Let us free ourselves from this bondage by superior mind. Let us show that superior mind. Build our community based on wisdom. Let us build this community based on wisdom. So our children, how many people just turning our children to junkie, armed robbers, murderers, kidnappers? What shall we gain from this? We will be the one losing because the junkies is our own. Okay, that guy could have gone to America. What's it? We keep spending most of our life living in the gangsters in paradise. So we spend the most of our life living in gangster paradise. Can you hear market and your own? Tell me how we are so blind to see that the ones we hurt are you and me. The ones we hurt is you and me. The ones we kill is we. The ones we hurt is we. The land we destroy is we. So it makes no sense. The enemy is laughing at us. It's not okay. We are doing wrong. When we get it wrong, our children will rape.
Our brothers, all the whole cars we destroy is our brothers' cars. All the whole cars destroyed in these things is our own brothers' cars. All the people dies, our own brothers and sisters. All the children being raped, our own sisters and children. The land they been destroyed, our own. Economy been destroyed, our own. Now, what is this? Why self-inflicted pain? Second trauma. We passed 67 trauma from Nigeria. Now, the second trauma from our own. I can acquire HIV. We never finished the trauma we had from 67. Now we have the second trauma from ourselves. And these people, na-ekwu nonsense, amara m ihe a na-akọ. We have a problem. What we need is solution. There is a problem. Already we have been marginalized from politics. We have been marginalized from budget. We have been marginalized from police, from army, from education. Now we begin to traumatize our own children again. Nigeria marginalizing us, traumatizing us, killing us. Now we are doing the same thing. Both sides. So what are we going to do? Instead of us to come and rescue our people are crying already that Nigerian government is depriving them the right. So all what we can give them is to threaten their own security, threaten their businesses. Everybody that we talk, we kill. If we go to politics, we kill. Everything, we kill. People who already suffering. What type of solution is that? Eh? Then we say, if this is what you want to give me, let me go on to Nigeria. Then we say they are comfortable in Nigeria. Because before this thing you know, our people are not like this. They are not suffering this way. They are crying, but not this one. People can go to Igbo land before. People can be police and army and security. People can do whatever they like, even though they are crying in Nigeria. But now, you cannot carry police escort. You cannot carry security escort. Ị na-akwakwụzi ozu sef, ị na-ezu ezu, ịkwakwakwụzi ozu egbuo ma ozu. Akwa na-egbu ozu, asị a na-egbu ozu, nkịta egbuzie ga-egbu ozu. Ịghọtago? Enweghịzi ndị niile nwere ego na Asaba ka ha na-ejezi ebi. Asaba ka ha na-egozi anyị. Is that what you want? Is this what you want? Nwanne ejiri ihe ọjọọ anya isi. Ị gaghị ejiri stin na-anya isi. Inwe ijiri ihe anya isi ya ma na-enwuzuru mmiri ara afọ. Ma na-enweghị mmiri ara. Igbo born in Igbo land with Nigeria we born Igbo. Who is losing? Who is losing? Nigeria we born. No, Nigeria not born. Is Nigeria burning? Nigeria is not burning. Is your land is destroyed. Nwanne, gaa were egbe aha tụfuo. Come, go the same way you go organize your criminals. Organize yourself. We will give you job, give you social security, give you the primary. That your criminality will not give you social security. No retirement benefit. You know it. Now you will live inside the house, not inside the bush. You will have job. You will live inside the house. You will have job. You will have retirement benefit. Live a normal life. We promise you more than even your government. Go and leave the gun, keep the gun. Come, let us build Igbo land ourselves. Become brother so that we can defend ourselves against external aggression. Or even na-akụ gari na Facebook, otu akụ ga-esi defend onwe ebe na fight onwe na Facebook. Okwu aka obere eje ọma ahịa. Okwu aka ebiri ga-eje eje ọma ahịa. Everybody know your people now. Na Facebook na-anụzi ọkụ ya fọzikwa nke on the ground. So ihe unu chọziri bụ mbọsị a ga-ewere egbe nyezie ndị onye Igbo nke anya onye Igbo nke unu egbuezi onwe unu ihe unu chọrọ. Ọ ga-erukwe dị egwu. Ọ bụrụ na unu na-eteke time, ọ ga-erukwe. Now, they will go and set another group against one group. Two Igbo. Kwa anụmanụ mgbe enwere ndị si na ha ga-eje 45 ya, another group of Igbo. Ha eje fight ya, one group of Igbo.
anụmachi họch led. So it is happy ka 45 ya another group of Igbo to go and fight another group of Igbo. Ngwa unu enwere uche unu asị m na ọ bụ asị. Kedu ihe what onye mere unu ihe biko? Who did this to you? You are happy ga 45 ya another Igbo. Gọọmenti agaghị etinye ọnụ, ọ ga-agba unu nkịtị because ọ chọrọ like ya. So ndị Igbo na ndị Igbo, ụmụaka Igbo, ụmụaka anyị ndị a na-eme ihe nwebekwe nkiri 30 years. Ụmụaka anyị below 30 years na-egbu onwe ha in cold blood for no reason. Na-egbu onwe ha in cold blood for no reason. Ndị a ga-eje 40. Onye na 45 ya onye bịa buru ụzọ. Onye ga-eje 45 ya ndị a ya ga-aburu ụzọ ka a na-eso ya n'azụ. Onye ga 45 ya ga-aburu ụzọ ka esobezie ya n'azụ. Ọ ga 45 group nke eje fight ya nka. If you don't stop that, we will 45 another group to fight you. Fight who? Igbo. The same thing 1967. Lagos na-azụ ahịa. Nobody in Lagos know that there was war. In the north, the same thing in Russia. Russian people don't know that there is a war in Ukraine. They don't know. Exactly the same thing. If we now begin to kill each other, destroy our land, our properties, who lose? Is it not good for us? Just turn the page. One day we are still building, but let us turn the page. Look for the other way. Look for our tradition. Ihe na-achọ anyị. All na nna anyị na-akpọ anyị oku. Our ancestors are calling us to come and rebuild our land. Enwere ihe anyị na ndị a ji. Why are you going to take gun to fight them? Iwe chọrọ ka ha gbuo gị. Ha ga-egbu gị na ha karịrị gị. Nwanne ha hiri nne. Also na 82 division n'Enugu do more than 100,000. How many only one 82 division do more than 100,000? Ha nwere drone nwee ihe niile. So ọwụ mkpụrụ egbe na-ebughị iji gị na nwere ike ịgbakpọ na village ha were ebe ahụ. Ha bịa the whole village egbuo onye ọbụla. Ọsọkwa bụrụ ọsọ gụwa na ebe ahụ egbu everybody. Ka ewuru ọbara na egburu the whole village because of mkpụrụ mmadụ ise. Kedu uru ọbara na egburu the whole village si mkpụrụ maka mkpụrụ mmadụ ise? Nwanne, let us go and build our land. Ka anyị gaa n'dozie n'ụba anyị. Anyị asịghị gị nye anyị ego. We never ask you any money. I say come, let us do it. Soro anyị n'azụ. Nke nwa bụ beneficiary. You will work. You will go anytime you are sick. You go to hospital. You will not pay one dime. If you old, we pay you until you die. Come. This is under Igbo, not under Nigeria. Not Nigeria. Ama ebe they hate in Nigeria. Ka your own personal story. Gbata anyị. Ihe anyị ma bụ in this land we want peace. But in this land we want peace. Ihe anyị chọrọ ebe a bụ udo. If not, if you like, but I have tell you everything. Ichizikwa na ịchọzikwa n'ọwụ Nigeria ka enyere ozu gị na ichere ha na gị na ha ga-anwụ ka ha gbasaziri gị. You go and you want to die with them, you die. My concern. My concern is that our land must be developed. The foundation of Igbo heritage is development of Igbo land, period. Development of Igbo land based on our tradition. So that our land will have rules and regulations. 80 million people without a rules and regulations. 80 million people without rules and regulations. All a painful thing. It's a pathetic story. That is why we are here. So when you choose, if you want, go worldwide, America, England, Spain, anywhere you are. Once you have 10 people, contact us. Then we guide you. Small. Don't worry. Small. Obere. Bido. Mbido ihe na-afịa ahụ. Mbido ihe na-afịa ahụ. Ọ small na-ese. Small ọ na-ese. All the whole Igbo land is community. State bụ ndị Nigeria created ha niile from A to Z. All community ka anyị nwere. All I create the community back.
ihe agha furu efu anyị enwetakwa ya back. We lost everything. You cannot even eat in your brother's place. You can't. Ị gaghị erinwu nri na be nwanne gị na obi ga na-ata gị ụta, onwe ihe o tiri n'ime, onwe ihe o tiri n'ime. Irichazi onwezie ka afọ sisa gị, hai isi na arụ eme o. Ọ dị ka onye etinye gị ihe na nri. Simple. Nwanne, this trust, we must, anyị ga-emerịrị something to build this trust again. We have to work on this trust back. We have lost what makes us. We must rebuild this trust. Nwanne, it's a shame. It's a shame that ị ga na-aga na Lagos pụta na Benin fụ moto onye Igbo mebiri emebi, ọ na-ebe akwa na-ayọ gị na ya bụ onye Igbo, gaghị ebu ya. Ụjọ na-atụ gị. I don't blame you. You're afraid. We have to rebuild this bridge. If you go to bridge now, in Nigeria, look at where we are. Look at Ebihe man. Look at Ebihe. You cannot go anywhere in the world now. See your brother only Igbo now. That is it happening for you. No. Ụjọ ga-atụmagodi gị. Also, if you're not gonna street or two, also Igbo, dodge ya. No, onye na-asụkwa Igbo, onye na-asụkwa Igbo, nna bonu, this guy na-asụ Igbo bonu. Ka ọ gara ịmara na-asụ Igbo maka ọ rapụta ya. Yes. Anyị amaghịzi otu anyị si eme, anyị amaghịzi onye anyị bụ. Nwanne, this thing adịrọ mma. Ma a na-ekwu this thing, ihe adịrọ mma. Let us change these things. Igbo of value. Ịfụkwa nwanne gị, fụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya. Ịfụ nwanne gị bie ya ọma. Ịfụ nwanne gị, unu eshi ya love, the innermost part of joy. Ọ bụrụ ịfụ nwanne onye a na-abịa dị ka onye Igbo, nwanne bonu, ọsọrọ gị Igbo, nwanne bonu, ọsụ Igbo, nefu anya, onye ahụ kwere ka Igbo onye Igbo. We should, n'ala Igbo ahụ ekwesịrị ime ihu onye jos na ọ sụrụ Igbo, ijebe ebe ahụ mara ihe na-eme. Nke a bụ kịta ọsụ Igbo isi nwanne pụtakwado Igbo, nwanne pụtakwado Igbo ihe o mere, nwanne pụtakwado Igbo ihe o mere, ọ ihe ga na-anụ, nwanne pụtakwado Igbo ihe o mere. Mmadụ ga-asụ Igbo na vidio, onye Igbo egba ya egbe nwa ya ụra. N'ọsụ Igbo, sụọ ịba uru, ịma ya ụra. Nwanne, things already have fallen apart. Ihe emebigo. Vidio kamera onye na-asụ Igbo, enweghị ike ịfụ onye Hausa mere dat. Ọwụ na ịfụghago onye Hausa, enweghị ike ịfụ onye Hausa mere. Ọ gaghị eme. Ugbo one ka ị hụrụ ndị Boko Haram bidoro ụfọdụ onye ọcha, onye Hausa tinye na vidio. Ugboro one ka ịhụghago ndị Boko Haram mere dat. Ndị Boko Haram nọkwa dị ya. Enweghị ike ịfụ onye Boko na-eme dat. I were onye Igbo tinye na vidio, ma kedu nwanne ka ekwena ugwu gị. Ị na-ekwukwa na ihe ị na-eme ị na-eme ka ị defend ya ndị Igbo. I werekwa ndị to your aggression gaa na another place mgbe ihe ga-eme gị. Why must you descend the aggression into the same people you pretend you love so much? That means you are a hypocrite. You are a hypocrite. Simple, you are a hypocrite. Ọwụ na ị were a hypocrite, there is onwere anything onye Igbo nwere ike ime gị gbagbuo ya. Enweghị ihe onye Igbo nwere ike ime ka ị gbagbuo ya. Ọ bụrụ na ị believe n'ihe m na-agwa gị. You can't, because you're old. It's an Igbo old. It's old. How can you kill a member of your court member? How? It's you, court member. How can you kill a member of your court member? In Apua. Ịmakwa na mmụọ onye ahụ ga-achụ gị forever. Do you know that? Ndị Igbo sị na ana Igbo anaghị egbu ọchụ. All because of that ka eji gwa gị that. Because ndị a bụ ndị kwere n'ihe otu kwuru. Ụmụ otu. Ndị kwere n'ihe otu kwuru, ụmụ otu. Igbuo onwe otu. Igbuo onye kwere n'ihe otu kwuru. Onye nna nna ya na nna nna gị nọ n'ofu otu. Igbuo ya. Amaka ihe enwekweghị reason. Enwekweghị reason. No reason. Because I have seen all the videos. You have no reason. Ị pụrụ ebe a na-akwa otu isi na esi ha pụtara ahịa ịgbagbuo mmadụ. Look at. Isi akwa n'ozu. Who are you? Onye ka ị bụ isi akwa n'ozu? Ndị n'ala asị land of freedom. Igbo land of freedom. Ala Igbo land of, say all this thing ka ị project nka may succeed go. If this is what you have in the mind,
by now ị karịrị go far because your intention wasn't there. You have no intention, not even a vision. That is why ihe ọbụla ifere na-eme, ihe ọbụla ifere na-eme nke na-ebigharị aka, itinye aka ebe nwa ihe ị na-eme eme na-ebigharị aka. Ala Igbo na-asọ ọbara. Ala Igbo na-asọ ọbara asọ, ọ na-asọ ọbara nsọ. Ala nsọ ala. Ọya ka anyị ji asị nwaanyị nọ na nsọ. Mgbe ọ bụ na ị nụrụ ihe nsọ ọbara ka a na-ekwu. Ala Igbo na-asọ ọbara. The same thing aha ala gị na-asọ is you want to fight for the land and you doing what land doesn't want and you say you want to fight for the land. Nwanne m gwara unu isi adịrị unu mmụọ na sọbasị. You want to fight for the land and what land doesn't want you are doing. Now you see you have been deceived. The problem bụ na because you see when you liver you must divide. You must know what your project is, so that you descend on your enemy. But you don't have a project. You want to be a you have goal. You don't have it. What is your goal? I ask you again. Can you hear me your goal? What do you want to achieve? Then what is it you achieve? If not, because that is not achievement. You must have achieve. You must have a goal. Simple. So, onye ọbụla gburu ha ala onye Igbo, ị nwere ihe ị na-akọzi kwe that land, you cannot succeed. O nwere ihe ị ga-eme na land you will succeed. If you igbu ha na onye Igbo, your case is closed. Your case emechigo ya. Nwere ezi ihe na-akọ nwere isi because the intention ikwu na public is to defend the Igbo. Nwanne mmadụ anaghị egbu onye ọ ga-eso wee kwa. Ị na-achụkwa Igbo. Mmadụ anaghị egbu onye oge eso akwa. Ị gaghị eme ya. You cannot kill somebody. You go ị ga-arị elu kpọọ ndị ụwa sị na nna gị bụ onye ochi. Ị gaghị akwa arịtusi na ha abụghị ọzọ onye ochi. Ị ga-arịkwa n'ugwu jekwa ndị ụwa na nna gị abụghị onye ochi. So Igbo bụ ndị kwere n'ihe otu kwuru. Otu maje otu. Electricity, light bụ otu light. Ndị kwere na ihe otu kwuru ya bụ Amadioha. The universal principle of all. Nwanne there is ignorance. That's why we are here. Anyị mana enwere ignorance. That is why we are here to show them road. But to kill them, why? We can't. Enwere ihe onye Igbo nwere ike ime ka anyị gbuo ya. Enwere ihe onye Igbo nwere ike ime ka anyị gbuo ya. Never. Anyị anaghị egbu mmadụ. Anyị anaghị egbu mmadụ. Mgbe mbụ a na-eme amapụghị n'iwu. Because anyị ma ihe ị ga-benefit ma ọ bụ na amapụghị n'iwu. We know your because nkịta ụnụ na-amazighị onwe ụnụ. Mgbe onye Igbo bụ onye Igbo ịmapụ ya n'iwu ọkwa ụdọ. Mgbe onye Igbo bụ onye Igbo ịmapụ ya n'iwu ọkwa ụdọ. Ka ị mara na n'ala Igbo ịkwụ ụdọ bụ arụ. Ịkwụ ụdọ onye ọbụla kwụrụ ụdọ anaghị enyi na be ha. Ka ị mara ka dị dati ma ọ bụ na amapụ mmadụ n'iwu ka ị mara ka o si epe eme ihe. Ya ka m je weta onye Igbo. Onye Igbo. Hai nwa afọ gbuo onye na public. Tọnụkwa back. Sịkwa na ị na-fight for Igbo. Nwanne history will always be. History the ọdịnala unu na-eme ma ntọala unu na-eme ma ya will go 1 billion years and it's still history will be here forever and ever. And that's why I'm great. Ihe ọ bụla ị na-eme you do it under a name. That name will be extricated from history of the earth because you've done so much evil under a name. That name will not go anywhere because that name already carried evil. Mgbe ọ bụla ị kwuru ndị mmadụ tormented. So yes, anytime you mention the name, people traumatize. Nobody will go there. That is what you did to yourself. You voluntarily did it. On game there. Because ihe ọ bụla ị na-eme na-eche ya eche before ime ya ọ sị gị bie ya ị na-ebi ọkwụrụ bie ya separate before you eat. Agụ eri anything of if you want to do something make sure na that thing nwere value. Igbo heritage value ezi omume ezinori agba na amụghị ịfụnanya 100 million years you will remember Nonso saying this whether you believe it or not, but you will hear it. Your children will hear it. Your unborn children will hear it.
But any day they hear your story, everybody will run away. My story, nobody will run away because my story is pure. Is your story pure? A fool at 40 is a fool forever. Your children and unborn children will live to hear the history of what you did, and they will see the video. You show Igbo person speaking Igbo, begging you, old man begging you, and you slap him, you beat him. Your unborn children will see them on social media, and where they will be crying for marginalization or something, and they will saw this video. It's what you did. You will go to that inside that your children to live. The same thing will happen to you. Yes. And if you call when somebody put gun on your head, you know the high blood pressure will enter you that moment. You make your own fellow brother to suffer, torment him for no reason. Torment an elderly man for no reason. It won't be any reason. Simple because iji egbe. But you get messiah, you will grow old. You get messiah too, then you fall. I want you to be alive so that your conscience will judge you. Actually, your conscience will judge you because you judge. I want you to be alive so that you can see those videos when you have changed, become a changed human being. Then you saw those things you did. No matter what you want to do in life, everybody will right to do whatever they want to do. But to torment, torture your fellow, onye kwere n'ihe otu kwuru, whether ma o kwere n'eziokwu ma ọ bụ asị, ya bụ ugodi na this just na ọ na-aza Igbo name. Only that na free. Just answer Igbo name, you are free. Nna anyị bụ ndị Igbo, ịkpọpụta ya gba what's going to happen in Igbo? They say they are Igbo. That means to free them. In our rondo, Monday joke, in our rondo, Jesus, you will free in Nro. Somebody physically tell you Igbo, you were happier. You heartlessly shot him dead. That to prove that you're heartless. So where the no problem. Everybody must die. Everybody must die. But that time you will see that a human being doesn't die. Only what you did in life you will see when you die. Those person you see shot dead, you will see him live. Those person you shot dead, you will see them. You will never kill. Ọnwụ na onye nwụrụ anwụ gwara gị ihe ọ fụrụ n'ọnwụ, ị gaghị egbu mmadụ. Mana because you don't know, you were child in the mind. Ndị Igbo si na a na-agbakọ aka akwanye nwata n'onu ka ọ ghara inwe onye ụta ga-adịrị. Ka ọ ghara inwe onye ụta dịara na a na-agbakọ aka akwanye, ịghọtaghị ihe okwu ahụ. Ije kwanye nwata n'onu, agbakọ gị aka, ụta wee dịrị gị. Mara ihe bụ ụta o. Ọwụ ga-amakwa ihe wụ ụta na ọ na-agbachi gị azụ bifo ọ pụọ. Nsogbu adịghị. Igbo heritage is Igbo heritage. We are here to develop the land. Time, ị ka nwere time. You can still go and keep that poison. Tufuo ya, mara ihe iji eme. You come. All those time you are wasting organizing yourself to go inside the bush. Organize yourself to be in the city. We will give you a job. Make sure you go on, we will pay. Make sure that you retire, we will pay you money till you die. You must work for certain years. Free. It's not free. You have to work. After you work, you retire. We pay you retirement benefit. You don't come here and say we have to pay you to work. So, njere mee ihe ọzọ na chechi anyị ga na-ewetara unu ozi ọma kwa mgbe anyị nwa bụ Igbo heritage. Our intention is to develop Igbo land. This development will be under Igbo tradition, which is our value system.